ადვოკატი ჰონგ-კონგის ადვოკატთა ასოციაციის საბჭოს წევრი, ტომ ფუ ადვოკატი ჰონგ-კონგის ადვოკატთა ასოციაციის საბჭოს წევრი, ირაკლი ადეიშვილი ადვოკატი სამართლის დოქტორი და ირაკლი ბურდული სამართლის დოქტორი, პროფესორი სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის დირექტორი. და მანამ სანამ უშუალო თემაზე სასაუბროდ გადავალ, მისასალმებელი სიტყვა მსურს გადავცე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ დავით ასათიანს და ჰონგ-კონგის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტს CM Chans. მადლობა. Mr. David Asitiani, Chairman of Georgian Bar Association, distinguished speakers, members of the Law Society of Hong Kong and Georgian Bar Association. Good day, good morning, or good afternoon, depending where you're from. Welcome to the joint webinar by the Law Society of Hong Kong and the Georgian Bar Association. Exploring new business opportunities for our member is one of the Law Society's important tasks. Over the years, we have established extensive connections with lawyers' associations and legal organizations in different overseas jurisdictions, laying an excellent foundation for collaboration on activities that are beneficial to the respective members and legal professions. We are happy to strengthen our bonding with the Georgian Bar Association by signing of Memorandum of Understanding MOU in December 2017 and to co-organize a very successful legal forum in Tbilisi in September 2019. I'm confident that we will continue to explore innovative ways to foster collaboration and strengthen our members' exchanges through meetings, seminars, and visits in the future. The pandemic has brought international travel to a near halt and stopped all physical activities. Fortunately, with the help of technology, we are able to remain connected unhindered by geographic separation. It is encouraging to know that around over 170 members are joining us today to learn more about doing business in Hong Kong and Georgia. Before passing the floor for our distinguished speakers, may I briefly introduce the bilateral trading relationship between Hong Kong and Georgia and Hong Kong's legal system. Georgia is one of Hong Kong's important trading partners in Caucasus and an emerging market with great potential for further growth. The total merchandise trade between Hong Kong and Georgia was over 200 million in 2020. Georgia ranked 115 among Hong Kong's worldwide partners for trade in goods in 2020. Reciprocally, Hong Kong ranked 30th among Georgia's trading partners for trade in goods in 2019. Remarkably, as the first free trade agreement between Hong Kong and economy in Caucasian region of Eurasia covered under the Belt and Road Initiative, the free trade agreement signed between Hong Kong and Georgia in June 2018, which came into force in February 2019, allows a dispute resolution mechanism and has brought to our traders and businessmen legal certainty and better market access to the Georgian market. It's also enhanced the trade and investment flows between the two economies, thus reinforcing Hong Kong's role as a super connector between the Greater China area and overseas trading partners. More details of this free trade agreement will be covered by my colleagues in their presentations shortly. As a leading international financial center, Hong Kong is recognized as one of the world's best places to do business. Our free trade policy and easy customs procedures make it easier for businesses and companies to operate. For instance, according to the Fraser Institute's Economic Freedom of the World 2021 annual report, Hong Kong was the world's freest economy since 1996. Among the 5 areas of assessment, Hong Kong continued to rank top in freedom to trade internationally and regulation. Hong Kong has a well-established legal system firmly based on the rule of law and independent judiciary. Under the principle of one country, two systems, on the one hand, Hong Kong is part of China. On the other hand, Hong Kong is a special administrative region with our own economic system and way of life, which remain unchanged for 50 years after the handover in 2047. Being the only common law jurisdictions within China,
The tried and trusted legal system of Hong Kong is always a cornerstone of our success. Hong Kong's open door policy has successfully attracted legal talent from around the world, enriching the diversity of Hong Kong's legal services market. As of the end of February, there were around 11,000 Hong Kong practicing solicitors and 941 local law firms, as well as around 1,500 foreign lawyers from 34 different overseas jurisdictions, and 83 foreign law firms in Hong Kong. What's more, Hong Kong is a neutral dispute resolution venue for world-class arbitration and mediation institutions that are capable of providing efficient and reliable dispute resolution services, such as the Hong Kong International Arbitration Center and the International Chamber of Commerce. With a robust legal infrastructure and financial system, a business-friendly environment, as well as close connection and cooperation with mainland China, Hong Kong plays a vital role in providing deal-making and dispute resolution services for major corporates and foreign investors. These unique characters have also enabled Hong Kong to build up its global reputation as a leading legal and financial hub. Last but not least, I hope you'll find our joint webinar to be an informative and rewarding experience and would be interested in setting up your business in Hong Kong or expanding your business into Asia and China via Hong Kong. Thank you for your attention. Madloba, baton chance, მივესალმები მას Hong Kong's სამართლის საზოგადოების პრეზიდენტს და ასევე ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტს ბატონ ნასირს. მართლაც ასეა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას და ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოებას უკვე შეიძლება ითქვას მრავალწლიანი, ძალიან მყარი პარტნიორული ურთიერთობები გაგვაჩნია, რომელიც ჯერ კიდევ მემორანდუმის სახითაა ხელმოწერილი 2017 წელს. და მე მინდა უსურვო პრეზიდენტ ჩანს წარმატება მის ახალ პოზიციაზე, პრეზიდენტის პოზიციაზე და ქართველი ადვოკატები მაქსიმალურად აქტიურად ვიქნებით თანამშრომლობის რეჟიმში ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოებასთან. მივესალმები ყველა მონაწილეს ვებინარი დაინტერესებულ პირს საქართველოდან და ჰონგ-კონგიდან, მათ შორის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს ჩვენს ვებინარს. მართლაც მნიშვნელოვანი ვებინარია დღეს ამ ჩვენი ორი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით, ორი ქვეყნის იურიდიული პროფესიების ორგანიზებით, რადგანაც ჰონგ-კონგი კარგად მოგეხსენებათ არის მნიშვნელოვანი ფინანსური ცენტრი მსოფლიოს მასშტაბის და ის მოდელი, რა მოდელიც არსებობს ჰონგ-კონგში, როგორც ბიზნესის კეთების, ისე კომერციული დავების განხილვის, მათ შორის დავების მორეგულირების თვალსაზრისით ერთ-ერთი სამაგალითოა, რაც განაპირობებს კიდეც ჰონგ-კონგის ასეთ მზარდ ეკონომიკურ წინსვლას, წარმატებას და რა თქმა უნდა ჩვენ შემთხვევით არავირჩიეთ ჩვენს უმთავრეს პარტნიორებად აზიაში სწორედ ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოება. საქართველოს არანაკლები მნიშვნელოვანი პოტენცია გააჩნია ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანა და პრინციპში ეხლა ვაშენებთ ისეთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, როგორიც არის დამოუკიდებელი სასამართლო, როგორიც არის დამოუკიდებელი იურიდიული პროფესია, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენც გვაქვს გარკვეული წარმატებები ამ მიმართულებით და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი ადვოკატები, იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლები ვცდილობთ, რომ საქართველო რაც შეიძლება მალე გახდეს კანონის უზენაესობის ქვეყანა, სადაც ბიზნესის თავისუფლება დაცულია, სადაც უცხოელი ინვესტორების უფლებები გარანტირებულია, სადაც სამართალწარმოება, კომერციული
დავების განხილვა, რომელიც ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, თამდევი ფაქტორია ყველა ბიზნეს ურთიერთობის დამეთანხმებით, დროულად, სამართლიანად და ეფექტიანად გადაწყდეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა თავის გეოპოლიტიკური მდებარეობით და იცით, რომ საქართველო არის ფაქტობრივად გზაჯვარე დინგზე, გზაგახსაყარზე, ევროპისა და აზიის შორის ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ვიყოთ ძალიან კარგი მეკავშირე, როგორც ევროპულ, ისე აზიის ბაზრებს შორის, ბიზნესმენებს შორის, მეწარმეებს შორის და თავისთავად ჩვენ ასევე აქტიურად, როგორც ქვეყანა, საქართველო ჩართულია იმ გლობალურ პროექტში, რომელსაც ქვია ერთი სარტყელი, ერთი გზა და ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას აქტიურად არის ჩართული ერთი სარტყელი, ერთი გზის უკვე სამართლებრივი გარანტიების და სამართლებრივი საკითხების განვითარების თვალსაზრისით არსებობს ფორმატი, სადაც ერთი სარტყელი, ერთი გზის პროექტის ქვეყნების ადვოკატთა ასოციაციები აქტიურად მუშაობენ ერთობლივად, რათა ჩვენი ბიზნეს კომპანიების საზღვარგარეთშორისი ურთიერთობები, საზღვარგარეთშორისი სამართალწარმოება იყოს ეფექტური, მოვძებნოთ შესაბამის ქვეყნებში თუ იურისდიქციებში ის შესაფერისი ადვოკატები, იურიდიული ფირმები, რომლებიც ჩვენ კომპანიებს გაუწევენ კვალიფიციურ და ეფექტურ იურიდიულ კონსულტაციას, დახმარებას, საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს თუ საარბიტრაჟო წარმომადგენლობას და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ვებინარი, რათა ჩვენმა მონაწილეებმა შეძლონ დასვან კითხვები, მათ ჰქონდეთ კომუნიკაცია ერთმანეთთან, გაიცნონ ის სისტემები, რაც არის ჰონგ-კონგში და საქართველოში. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ყავს ძალიან მაღალი კლასის მომხსენებლები დღეს, როგორც ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოების მხრიდან, ისე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან და ეს ჩვენი იურისტები, გამოჩენილი იურისტები ფიქრობ ძალიან საინტერესოდ აღწერენ თუ რა კანონმდებლობა, რა რეგულაციები, რა პრაქტიკა არსებობს დღეს საქართველოსა და ჰონგ-კონგში, რათა ჩვენმა ბიზნესმენებმა, ბიზნეს კომპანიებმა უფრო თამამად აქტიურად მიიღონ გადაწყვეტილებები, ითანამშრომლონ და ამყარონ ეკონომიკური კავშირები, ისეთი ეკონომიკური კავშირები, რომლებიც იქნება ნაკლებად ბიზნეს რისკიანი მათთვის და ამასთანავე სამართლებრივად დაცული. ასე რომ ფიქრობ, ძალიან ნაყოფიერი ვებინარი გველოდება წინ, გისურვებთ წარმატებას და ასევე გილმადლობას კიდევ ერთხელ გადავუხდი ჩვენს დღევანდელ მომხსენებლებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, ასევე მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ჩანს მისასალმებელი სიტყვებისათვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებისათვის. მანამ სანამ უშუალოდ მოხსენებებზე გადავალთ, მცირედით შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას ტექნიკურ საკითხებზე. მსმენელებისათვის კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ეკრანის ქვედა პანელზე არის გლობუსის ღილაკი, რომლის საშუალებითაც შეუძლიათ სინქრონული თარგმანის მოსმენა. ჩვენი ქართველი მსმენელებისათვის დავაზუსტებ, რომ ქართულად თარგმანის მოსასმენად უნდა აირჩიონ გერმანული ენა, ხოლო რაც შეეხება კითხვა-პასუხის რეჟიმს, რომელიც შესაძლოა გაიმართოს შეხვედრის დასასრულს, კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ თქვენი კითხვა მოიწეროთ შესაბამისი მესიჯების ბოქსში, რომელსაც გავაჟღერებ ჩვენ. ახლა კი სიტყვა მინდა გადავცე პროფესორ ირაკლი ბურდულს, რომელიც მოიხილავს ბიზნესის რეგისტრაციის საკითხებს საქართველოში. მინდა მოგესალმოთ ყველას, გულითადად პირველ რიგში ყველას გისურვოთ მშვიდობა და პირველ რიგში უკრაინელ ხალხს მშვიდობა და გამარჯვება. ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ყველას ჩვენ ვაწუხებს. ჩემთვის განსაკუთრებით დიდი პატივია ამ ვებინარზე მონაწილეობის მიღება. მე გახლავართ საკორპორაციო სამართლის მიმართულებით უნივერსიტეტის პროფესორი, თუმცა წინა ცხოვრებაში ასევე ადვოკატიც ვიყავი, ჩემთვის ეს პროფესია ძალიან ახლოს მდგომია და ამიტომ ძალიან მოხარული ვარ, ხედავ რა იმ ძალიან ღრმა და ყოვლისმომცნელ თანამშრომლობას, რასაც ჩვენი
ადვოკატთა ასოციაცია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საერთაშორისო ასპარეზზე ახორციელებს და განსაკუთრებით ჰონგ-კონგის სამართლის საზოგადოებასთან, გაერთიანებასთან. და ეს გასაკუთრებით არ არის, იმიტომ რომ ადვოკატთა ასოციაცია ნამდვილად ძალიან მაღალ პროფესიონალი ხალხით არის დაკომპლექტებული საქართველოში, მისი მართვის სტრუქტურა არაჩვეულებრივად მუშაობს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ჩემთვის მოცემული ასეთი კარგი შესაძლებლობისათვის. დღეს მე სირეხნიანი გამოსვლა მექნება და შევეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში კომპანიათა დაფუძნების სამართლის შესახებ. ჩვენ და საქართველოში არსებობს ერთიანი სახელმწიფოებრივი საკორპორაციო სამართალი, როგორც სამართლის დამოუკიდებელი დარგი, იურიდიული მატერია, რომელიც ჩამოყალიბებას გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან იწყებს, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი იშლება და ქვეყანაში შემოდის ახალი კაპიტალისტური ურთიერთობები და ბუნებრივია ამ კაპიტალისტურ ურთიერთობებს სათანადო სამართლებრივი ჩარჩოებით, ესე იგი სამართლებრივი ნორმადებულებებით, მთელი აი ამ კომპლექსით უზრუნველყოფა ესაჭიროება. ამიტომ საწარმოთა დაფუძნების სამართალი წარმოადგენს სწორედ საქართველოში აი ამ საკორპორაციო სამართლის როგორც ერთიანი მთლიანი ორგანიზმის შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს და ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დეტალურად მოაწესრიგოს იგი. დაფუძნების მომწესრიგებელი, დაფუძნების ურთიერთობის მომწესრიგებელი, კომპანიათა დაფუძნების ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმები მოცემულია და ინკორპორირებულია მეწარმეთა შესახებ კანონში. ეს არის ძირითადი აქტი, რომელიც სწორედ საქართველოში გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში, კერძოდ 94 წელს იქნა მიღებული და რომელიც წარმოადგენს საკორპორაციო სამართლის ძირითად წყაროს საქართველოში. რასაკვირველია, სხვა კერძო სამართლებრივ თუ საჯარო სამართლებრივ კანონმდებლობასთან ერთად. აი დღიდან მიღებისა ეს კანონი რამდენჯერმე არსებითად შეიცვალა, რამაც ასევე განაპირობა კომპანიათა დაფუძნების და მათი რეგისტრაციაში გატარების საკითხების განსხვავებული მოწესრიგება. სამართლის აი ამ დარგის განვითარება შესაძლოა სამ ძირითად ეტაპად დაიყოს. პირველი ეტაპი ეს არის 1994 წლიდან 2008 წლამდე. ამ პერიოდში სამართლის ეს დარგი და მათ შორის დაფუძნების კომპანიათა დაფუძნების სამართალი ჩამოყალიბებულია როგორც ეგრეთ წოდებული კანონისმიერი სამართალი, ანუ სამართალი, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ აი ეს საკორპორაციო სამართლებრივი ურთიერთობები კონკრეტული სამართლებრივი ნორმებით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სამართლებრივი ნორმებით მოაწესრიგოს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გამომდინარე ჩვენი ისტორიული კონტექსტიდან და მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველომ, განსაკუთრებული აქცენტი გერმანულ სამართალზე, შესაძლოა ევროპულ სამართალზე გაკეთდა და მოხდა იმ დროს, განხორციელდა იმ დროს გერმანული სამართლის ფართომასშტაბიანი რეცეფცია. მთლიანად საკორპორაციო სამართლის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა პრინციპში ის მოდელი კომპანიათა დაფუძნებისა, რომელიც მოქმედებდა გერმანიაში და თავისთავად ცხადია, გერმანული საკორპორაციო სამართალი შემადგენელი ნაწილია ერთიანი ევროპული სუპრანაციონალური საკორპორაციო სამართლისა და ის დირექტივები, რომელიც ასევე დაფუძნების საკითხებთან დაკავშირებით, გასაჯაროების, ტრანსპარენტულობის, გახსნილობის საკითხებთან დაკავშირებით არის
ევროპის უმაღლეს დონეზე მიღებული, რა თქმა უნდა, ესე იგი ამ დირექტივებს და სახელმწიფო პრინციპებს პირდაპირ მოქმედების ძალა აქვთ გერმანიაზე და მას შესაძლოა შეიძლება ითქვას, რომ აი 94 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ვიყავით რა გერმანული სამართლის მიმდევარი ქვეყანა, ნაწილობრივ იმ დროსაც ვიყავით ევროპული სუპრანაციონალური საკორპორაციო სამართლის მიმდევარი ქვეყანა. რადიკალურად იცვლება სიტუაცია ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ და დაფუძნების სამართლის მათ შორის ისე როგორც საკორპორაციო სამართლის მთლიანად ესე იგი ევოლუციის მეორე ეტაპი სწორედ 2008 წლიდან იწყება, როდესაც ხდება სრული დერეგულირება საკორპორაციო სამართლებრივი ურთიერთობისა, ასევე დაფუძნების სამართლებრივი ურთიერთობისა და პრინციპად იყო აღიარებული ის, რომ ლიბერალური ეკონომიკური მიდგომების დამკვიდრებასთან ერთად რაც შეიძლება ლიბერალური უნდა გამხდარიყო ასევე საკორპორაციო სამართალი, სადამფუძნებლო სამართალი, დაფუძნების სამართალი და მიეცარა სრული თავისუფლება და სიმარტივე ბიზნესით დაკავებული დამფუძნებელი პარტნიორებისათვის, რათა სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სამართლებრივი ფორმების თავისუფლად ყოველგვარი ბიუროკრატიული მექანიზმების და ბარიერების, ესე იგი, გარეშე ჩამოყალიბება შეძლებოდათ. შესაბამისად, ეს მეორე ეტაპი მოიცავს პერიოდს 2008 წლიდან მოყოლებული 2022 წლამდე და მესამე ეტაპი ეს არის 2022 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც სრულად არსებითად შეიცვალა აი ეს საკანონმდებლო აქტი, რომელზედაც მე ვსაუბრობდი, მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელიც კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, წარმოადგენს საქართველოში საკორპორაციო სამართლის და მას შესაბამისად კომპანიათა დაფუძნების სამართლის ძირითად წყაროს, იგი სულ რაღაც 2 თვე არის უკვე მოქმედებს 2 თვე და აქ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ სხვადასხვა შიდა პრაქტიკულ შიდა ორგანიზაციულ საკითხებთან ერთად ძირითადი აქცენტი გაკეთდა 2015 წელს საქართველოსა და ევროპულ კავშირს შორის დამყარებულ ხელმოწერილ ასოცირების ხელშეკრულებაზე, რომელმაც განსაზღვრა საქართველოს პოლიტიკურ სამართლებრივი ვალდებულება, რომ მისი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოეყვანა ევროპის სახელმძღვანელო ევროპული კავშირის სახელმძღვანელო პრინციპებთან და დირექტივებთან. აი, ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგიდან გამომდინარე, აქცენტიც უკვე ამ მესამე ეტაპზე, განვითარების მესამე ეტაპზე, აქცენტით სწორედ რეგულირების მოდელზე გაკეთდა და სრულად დაიზიარა ევროპის სუპრანაციონალური საკორპორაციო სამართლის მიდგომები და მათ შორის დაფუძნების, ესე იგი, საკითხებთან მიმართებაში. მართალია ამ ცვლილებებით, უფრო სწორედ შეიძლება ითქვას, ახალი კანონით ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული ბალანსი დისპოზიციურ და იმპერატიულ ნორმებთან ერთად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული default rules პრინციპი, ან დისპოზიციური მოწესრიგების რეჟიმი მოქმედებს ყველა სამართლებრივი ფორმის მიმართ გარდა სააქციო საზოგადოებისა. აი სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებაში მისი ეკონომიკურ სამართლებრივი და ფუნქციონალური დანიშნულებიდან გამომდინარე, ბევრი ევროპული ქვეყნის სააქციო სამართლის მსგავსად აქცენტი გაკეთდა ეგრეთ წოდებულ ზაცუმ შტრენგეზე, ანუ წესდების სიხისტეზე, საწესდებო სიხისტეზე, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ სააქციო სამართლებრივი ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმები, მათ შორის დაფუძნებასთან დაკავშირებული ნორმები უპირატესად ატარებს იმპერატიულ ხასიათს.
მოკლედ, ეს მესამე ეტაპისთვის დამახასიათებელი არის მიბრუნება კვლავ კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახისადმი, სადაც იყო ტრადიციული ბინა და ადგილი ქართული სამართლისა და მათ შორის კერძო სამართლის მნიშვნელოვანი ბირთვისა, რომელსაც ქვია საკორპორაციო სამართალი და შესაბამისად, მოკლედ ჩვენ კვლავ კანონის მიერ საკორპორაციო სამართალი ჩამოვაყალიბეთ ქვეყანაში და კვლავ კანონის მიერ საკორპორაციო სამართალს მიუბრუნდით. აი 22 წლის რეფორმის შესაბამისად არსებითი ცვლილებები შეეხო საზოგადოების, ანუ კომპანიების რეგისტრაციის, რეგისტრირებული მონაცემების გამოქვეყნების და გამშრალების, ესე იგი, ეწოდებულ disclosure and transparency rules საკითხებს, რაც შეიძლება ითქვას, მთლიანად არის, როგორც გითხარით, დეტერმინირებული ევროკავშირის ზენაციონალური საკორპორაციო სამართლით. ტერმინოლოგიურ დონეზე შემოვიდა სადამფუძნებლო შეთანხმება, რაც ტექნიკურ ორგანიზაციული იდენტობის მიუხედავად იურიდიული ბუნებით განსხვავდება საზოგადოების წესდებისაგან. აქ თარგმანში წესდებას ჯობს რომ დავარქვათ ჩარტერი, ხოლო სადამფუძნებლო შეთანხმებას articles of incorporation ეს უფრო კარგად შეესაბამება ამერიკულ ბრიტანულ ტერმინებს. რომ ჩვენი ჰონგკონგელი მეგობრებისთვის უფრო აღსაქმადი იყოს კარგად ეს ყველაფერი. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანული სარეგისტრაციო პრაქტიკის მსგავსად კანონი უშვებს ეგრეთ წოდებული სანიმუშო შაბლონური წესდების, ესე იგი შაბლონური ჩარტერების, ანუ სტანდარტიზებული დოკუმენტის გამოყენების შესაძლებლობას დამფუძნებელი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ ქართული სამართლის მიხედვით დამფუძნებელი პირი იმავდროულად ყოველთვის არის პარტნიორი, თქვათ მაგალითად განსხვავებით ამერიკული საკორპორაციო სამართლისაგან, რომელიც დამტკიცებულია, ანუ ეს სტანდარტიზებული დოკუმენტი, ეს წესდება, დამტკიცებულია უკვე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ და არაინდივიდუალიზებული მონაცემების საფუძველზე დამფუძნებელ პარტნიორს მსგავსი წესდების საწარმოს რეგისტრაციისას გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს. ეს თავის მხრივ ზოგავს დროს და ფინანსურ დანახარჯს, განსაკუთრებით კი დამწყები ბიზნესმენებისთვის, სტარტაპებისთვის. მცირე ბიზნესის დამწყები სუბიექტისთვის დიდი ალბათობით სწორედ ამგვარი მსგავსი სტანდარტიზებული წესდებები უნდა იყოს გამოსაყენებადი. და ეს ორთვიანი პრაქტიკაც, მე გითხარით, რომ 2022 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ეს კანონი და მათ შორის ახლებურად მოწესრიგდა, ესე იგი, დაფუძნების სამართლებრივი ურთიერთობები ადასტურებს პრაქტიკა, ადასტურებს იმას, რომ ბიზნესმენები უპირატესად ეყრდნობიან სწორედ აი ამ სტანდარტიზებულ, ესე იგი, სტანდარტიზებულ წესდებებს. ბიზნესის გაზრდის, გაფართოვების და გაძლიერების კვალდაკვალ და საზოგადოების ხელშეკრულებაში დივერსიფიცირებული მიდგომების მოწესრიგების აუცილებლობის შემთხვევაში მსგავს წესდებაში, ასე ვთქვათ, ჩაშენებული იქნება პარტნიორისათვის მისი სურვილიდან გამომდინარე მისაღები, მომწესრიგებები, დებულებები, თუმცა იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ცვლილება შეეხება სადამფუძნებლო შეთანხმების იმ იურიდიულ შინაარსს, რომელიც წესდების მინიმალური შინაარსის მიღმა იქნება ფორმირებული, ეგრეთ წოდებული ფაკულტატური შინაარსი და აქაც არის ტრადიციული დაყოფა საზოგადოების ხელშეკრულებისა, რომელსაც იცნობს ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყნის სამართალი, ფაკულტატურ და სავალდებულო შინაარსად ეს ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს. ამით წესდების მინიმალური, ანუ სავალდებულო შინაარსის ერთგვარი უღრმელობა და სტაბილურობა იქნება გარანტირებული და იგი დაცული იქნება ხშირი ცვლილებებისაგან. რეგისტრაციისთვის აუცილებელია სადამფუძნებლო
შეთანხმების წარდგენა მარეგისტრირებელ ორგანოში. ეს მარეგისტრირებელი ორგანო საქართველოში შედის საჯარო რეესტრის ბიუროს შემადგენლობაში. თავის მხრივ ეს უკანასკნელი ეს საჯარო რეესტრი იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის და მას კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრი ჰქვია. ესე იგი, ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ წარმოებული ორგანოს მიერ განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ ბიზნეს სუბიექტის რეგისტრაციას, თავდაპირველს, ამ რეგისტრაციის ამოშლას, ამ მარეგისტრირებელი ორგანოდან, არა მხოლოდ სამეწარმეო საქმიანობის განახორციელებელი სუბიექტები რეგისტრირდება აქ, არამედ ასევე ეგრეთ წოდებული იდეალური მიზნის მქონე საზოგადოებები. ესე იგი, არაკომერციული იურიდიული პირები. ეს არის ძირითადი ორგანო, რომელიც ამას აკეთებს. აი, სადამფუძნებლო შეთანხმება თავის თავში მოიცავს კომპანიის წესდებას, რომლის მინიმალურ შემადგენლობას, უпростоრად მინიმალურ მოთხოვნებს კანონი პირდაპირ განსაზღვრავს. და აქ იმისათვის, რომ პროგნოზირებადი, განჭვრეტადი და ესე იგი საჯარო იყოს ეს ყველაფერი, ჩვენ გვაქვს აღებული კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც ეს დაფუძნების პროცედურები და წინაპირობები, რაც აუცილებელია კომპანიების შესაქმნელად და ამ კომპანიებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან ლეგიტიმაციის მისანიჭებლად უნდა იყოს ინტეგრირებული ყველაფერი კანონში. ესე იგი, კანონი უნდა განსაზღვრავდეს და არა კანონიდან გამომდინარე სხვა ნორმატიული ესე იგი აქტები. შესაბამისად, ესე იგი, ეს მინიმალური შინაარსი, უпростоრად მინიმალური მოთხოვნები კანონმა უნდა განსაზღვროს და სწორედ ესეც ხდება. აი, ამ მოთხოვნათა თანახმად იგი სავალდებულოდ უნდა შეიცავდეს 4 მნიშვნელოვან პირობას. პირველი, ეს არის სამეწარმეო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმა, ესე იგი, კომპანიის სამართლებრივი ფორმა არის ეს ეგრეთ წოდებული partnerships, ესე შეიძლება გადაუთარგმნოთ უცხოელებს, ანუ ამხანაგური ტიპის საზოგადოება, თქვათ CPS, General Partnership and Limited Partnership, სხვა სამართლებრივ ფორმებს, რომელსაც იცნობს თანამედროვე, კარგად განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს, თუ იქნება ეს ეგრეთ წოდებული კაპიტალურ ტიპის საზოგადოება, იმას, რასაც ბიზნეს კორპორაციებს ეძახიან მაგალითად ამერიკაში. მეორე, ეს არის სამეწარმეო საქმიანობის საგანი, ამის მითითება უნდა არსებობდეს აუცილებლად. და ამ საქმიანობის საგნად შეიძლება მიეთითოს როგორც ზოგადი სამეწარმეო საქმიანობა, ისე კონკრეტული საქმიანობის საგანი. ასევე აუცილებელია პარტნიორთა შორის შეთანხმებული შეზღუდვაზე იყოს გამახვილებული ყურადღება წილზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, თუ კი რა თქმა უნდა ასეთი შეთანხმება არსებობს და ასეთი შეთანხმება განახორციელეს გააკეთეს პარტნიორებმა და ბოლოს ეს არის ინფორმაცია პარტნიორთა შეთანხმების არსებობის თაობაზე, თუ ასეთი შეთანხმება საერთოდ არსებობს. თუ ასეთი შეთანხმება არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა ყველგან, მაგრამ განსაკუთრებით ამისი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შემდგომ ყველგან გადავიდა, როდესაც პარტნიორები საკუთარი ნება სურვილის შესაბამისად ერთმანეთში და საზოგადოებასთან თვითონ განსაზღვრავენ თავისი შეთანხმების საფუძველზე ურთიერთობის მოწესრიგებას. სანოტარო დამოწმება სადამფუძნებლო დოკუმენტებისა სავალდებულო არ არის. შესაბამისად, სანოტარო დამოწმების, ანუ კლასიკური რომანულ-გერმანული ინსტიტუტის უმარყოფა და მე ვთქვი, რომ
პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ საკორპორაციო სამართალი ჩამოვაყალიბეთ და მაშასადამე დაფუძნების მოწესრიგებელი საკითხები ჩამოვაყალიბეთ, სწორედ რომანულ-გერმანული ინსტიტუტი იყო მოცემული, სადაც აუცილებელი იყო ნოტარიუსის ჩართვა ამ პროცესში. მერე ეს გაუქმდა ბიზნესის გამარტივების წესით, ბიზნესის დაწყების გამარტივების მოტივით, მიზნით, შესაბამისად ეს კლასიკური რომანულ-გერმანული ინსტიტუტი უარყოფილი იქნა, რაც როგორც ეკონომისტები მოიხილავენ და ანალიზებენ, ხარჯების დაზოგვით და სისწრაფით იქნა გამართლებული. ეკონომიკისა და ბიზნესის კეთების, უბრალოდ ბიზნესის დაწყების სიმარტივით იყო განპირობებული. თუმცა ამას, როგორც მეცნიერები ასაკუთებენ, გარკვეული პრობლემებიც შეიძლება მოყვეს, რამდენადაც სუსტი მხარე, უმცირესობაში მყოფი პარტნიორი შეიძლება სათანადოდ არ იყოს უზრუნველყოფილი მისი უფლებების დაცვის კუთხით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი და ამით დავამთავრებ, რო არ გამიგზავდეს ძალიან, ეს არის ის, რომ ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნის საგან განსხვავებით და მსგავსად ამერიკული და ბრიტანული დაფუძნების სამართლისა, ჩვენთან ხორციელდება მხოლოდ დაფუძნების პროცესის ეგრეთ წოდებული ფორმალური კონტროლი. აი თუ კი გერმანიას ავიღებთ, ავსტრიას ავიღებთ, მაგალითად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებს ავიღებთ, იქ სახეზე არის იცნობენ დაფუძნების კომპანიის დაფუძნების როგორც ფორმალურ, ისე მატერიალურ შინაარსობრივ კონტროლს. ეს თავის მხრივ უნებრივია ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესის დაწყება, დაფუძნება საქართველოში შეიძლება მივიჩნიოთ, ვარაუდიკა მოვთქვათ, რომ უფრო გამარტივებულია, უფრო მარტივად შეიძლება და უფრო ადვილია. შესაბამისად, მარეგისტრირებელი ორგანოს თანამშრომელი სწორედ ფორმალური კონტროლის განხორციელების პირობებში ამოწმებს წარმოდგენილ ინფორმაციას და თუ კი რაიმე ხარვეზი არსებობს, თუ კი კანონის იმპერატიულ დანაწესებთან შესაბამისობაში არ მოდის სადამფუძნებლო შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები, მაშინ პირებს ენიშნებათ ხარვეზი და თუ კი ხარვეზი გამოსწორებული არ იქნება, ბუნებრივია უარი ითქმება საწარმოს რეგისტრაციაზე, ხოლო ხარვეზის გამოსწორების შემთხვევაში უკვე პირები უпростоრედ ბიზნესის დაწყებული სურვილი მიიღებს სახელმწიფოს მხრიდან ლეგიტიმაციას, რომ მან სწორედ ბიზნეს კომპანიის, ანუ იურიდიული პირის legal entity, ესე ვიხმაროთ, ესე იგი სახით ფორმით განახორციელებს საქმიანობას და გამოვა, ესე იგი სამოქალაქო ბრძოლაში. როგორც წესი პრაქტიკა ამასაც ადასტურებს, როგორც წესი, მიუხედავად იმისა, რომ სანოტარო წესით დამოწმება არ არის, როგორც წესი, ნოტარიუსის რგოლი, ესე იგი ამოგდებულია ამ პროცესიდან, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას, რომ მოხდეს სანოტარო ამ წესდების, უпростоრედ ამ სადამფუძნებლო შეთანხმების შეთანხმების, აი ამ საზოგადოების ხელშეკრულების დამოწმება სანოტარო წესით და შემდგომ უკვე სანოტარო წესით დამოწმებული ეს დოკუმენტები მიდის მარეგისტრირებელ ორგანოში და იქ ხორციელდება რეგისტრაცია. თუ კი ჩვენ ნოტარიატის პროცედურას, ასე ვთქვათ, სანოტარო მოქმედებას გამოვრიცხავთ, რაც დავეთანხმოთ, რომ მარტივი იქნება, მაშინ აუცილებელია, რომ დამფუძნებელი პარტნიორები უშუალოდ ან მათი წარმომადგენლების მეშვეობით უშუალოდ მივიდნენ მარეგისტრირებელ ორგანოში, ანუ იუსტიციის სამინისტროში, ამ კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრში და თვითონ ჩააბარონ, ესე იგი, ეს დოკუმენტები. ძირითადად ეს მაშინ ხდება, როდესაც დამფუძნებელი პარტნიორები სწორედ ესე იგი არაინდივიდუალიზებულ, აი ამ შაბლონურ წესდებას ირჩევენ, წესდებებს და სადამფუძნებლო შეთანხმებებს ირჩევენ და აღარ ჭირდებათ იურისტებთან მისვლა, წესდებების დაწერაში ფულის გადახდა, სანოტარო მოქმედების განხორციელებაში ფულის გადახდა, დამატებითი ხარჯს თავს
არიდებენ ამ თვალსაზრისით თავს არიდებენ პოზიტიური თვალსაზრისით. აი ეს ძალიან მოკლედ როგორ გამოიყურება საქართველოში ესე იგი დაფუძნების პროცედურა. ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ძალიან ღრმა დისკუსია შეიძლება, მაგრამ ზოგადი overview-ისთვის, ზოგადი ასე ვთქვათ ინფორმაციისთვის მე ვფიქრობ, რომ შტაბ-ეჭილება შეიძლება ვთქვათ წარმოვიდგინოთ ჩვენ საქართველოში როგორ ხდება ეს პროცედურა. სამწუხაროდ მე არ ვიცი და მოვისმენ აქ როგორ ხდება ეს ჰონგ-კონგში. ჰონგ-კონგი ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანაა, სადაც doing business-ის ეს სეგმენტი, ანუ ბიზნესის დაწყება მარტივია. მე არც ის ვიცი ჰონგ-კონგი რომელ სამართლებრივ სისტემას მიეკუთვნება, მაგრამ მისი ლიბერალური ეკონომიკიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო ანგლო-საქსური, ანგლო-ამერიკული სამართლის ოჯახს მიეკუთვნებული ქვეყანა უნდა იყოს, რაც განაპირობებს ალბათ ჰონგ-კონგში კომპანიის დაფუძნების დაახლოებით იგივე წესებს, რაც აქვს ბრიტანელებს და ამერიკელებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ბოდიში თუკი დიდხანს გამიგრძელდა სიტყვა. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტების მიმოხილვისათვის, თეორიული და პრაქტიკული მაგალითებისათვის და მნიშვნელოვანი აქცენტებისათვის. ახლა კი სიტყვა მინდა გადავცე ბატონ ირაკლი ადეიშვილს, ორმაგი დაბეგრვის საკითხებზე გვესაუბრება იგი, ასევე მიმოიხილავს ქვეყანაში მიმოსვლის საკითხებს, სამუშაო ვიზასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ. Thank you very much. It's a great honor for me to have a chance to apply to the audience of Georgian lawyers as well as our colleagues from Hong Kong. Is it possible to share screen? Like everyone, every country of the world, Georgia also has double taxation agreements with many countries of the world, and we know that double taxation issues arise when services and goods of non-resident persons are taxed both in the country of resident person and in the country of performance of service. The main purposes of the agreements on avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion are to promote the economic cooperation between the countries and to encourage foreign investments. Well, it's not the exclusion for Georgia, and the text of agreements which Georgia used to sign is mainly based on the OECD Model Tax Convention, according to which the taxing rights are distributing between agreement partners. So, double taxation issues particularly arise when residents of one contracting state deriving income from the other contracting state may be taxed whether in the state of income or in the country of residence, and for the avoidance of double taxation, residents of one contracting state deriving income from the other contracting state will be credited against taxes in the source state. This is a list of countries with whom Georgia has double taxation avoidance agreements. So we can see most of European countries, many Asian countries, only one African countries, and this actually clearly shows the dimensions and the directions of main business activities of our country. So main partners are European and Asian countries in Georgia. Except of double taxation agreements, which are usually mutual agreements, there is multilateral tax conventions, and we all know that there is a multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting, which was also signed by Georgia, and not only signed, but it ratified it. And it's in force in Georgia from 1st July 2019. However, not all the articles are in force in Georgia, but only some of them, which is not
which is not a surprising situation because many countries are trying to implement gradually the provisions of this multilateral tax convention. For example, according to Article 6.1, it is created this Article 6.1 is created to limit the opportunities for non-taxation or reduce taxation through tax evasion or avoidance. So this provision limits the interpretation of mutual double taxation agreements and limits their usage for such activities as treaty shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefits of residents of that jurisdiction. Interesting point is 7.1, which defines that a benefit from the cover tax agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit. We will see soon a case heard by Georgian Supreme Court when this the same provision from Georgian tax code was used in one of the cases. Another provision which Georgia accepted also from multilateral tax convention is Article 16.1, which allows the persons who are not happy with their taxation by the cover tax agreement to present their cases to the competent authority of ILO of the contracting jurisdiction, and such case must be presented within 3 years from the first notification of the action resulting in taxation, not in accordance with the provisions of the covered tax agreement. Together with general provisions of the double taxation agreements, either mutual or multilateral, Georgia has adopted a special order of the Minister of Finance, which defines a very concrete steps which should be undertaken in order to apply the benefits from double taxation avoidance agreement. There are a number of forms to be filled by tax agent in order to make usage of these benefits. Form number 1 is to be filled by tax agent on exemption or reduction of the taxes payable at the source. Form number 2 is to be filled by non-resident or its authorized representative declaring taxes paid in Georgia and requesting a return of the paid sums. There should be also a certificate of residence issued by appropriate foreign state competent body and its notarized translation. And the third form is to be filled by non-residents about information on income received in Georgia as well as on taxes paid from that income. Now I want to present a couple of cases very briefly just to give you an understanding what are the cases, very specific, very concrete cases arising out of double taxation. Both of these cases deal with taxation of interests out of loan agreements. And in one case, the tax agent was successful, in another, it was not. So the first case was heard in 2018 and it dealt with the agreement between Georgia and Azerbaijan on avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. And this agreement in Article 11 had such a stipulation that interest arising in a contracting state and paid to a resident of another contracting state shall be taxable on in that another state. However, such interest may also be taxed in the contracting state in which it arises and according to the laws of that state, but if the recipient is the beneficial owner of the interest to the tax
interest, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the interest. Now, what happened in practice? The tax authorities somehow, strangely enough, but still they considered that this Article 11 was not a mandatory provision, and that this article envisaged taxation in the interest, taxation of interest both in a rising state and recipient state, and the agreement did not unequivocally determine the state of taxation. The Supreme Court underlined that according to this case 5, it was established that certain amount of money was transferred to cover interest of the loan issued according to loan agreement between two legal entities. The parties did not dispute that Company A paid appropriate taxes in Azerbaijan Republic, and thus, in such condition, when there was an agreement between two states on avoidance of double taxation, tax authorities claimed that there was no basis to tax the interest in both a rising state and in receiving state. There was a basis to tax the interest from loan agreement both in a rising state and in receiving state. This position was absolutely ungrounded. So the Supreme Court, as well as courts of previous instances, First Instance Court, Appeals Court, and finally Supreme Court, upheld the position of tax agent, and the claim of tax authorities was rejected. Another case is quite different. Here, in 2019, the Supreme Court ruled otherwise. This is an interesting case because the company, which was registered in British Virgin Islands, issued a long-term loan at the amount of $4 million to Georgian-based company in 2006. Then in 2008, BVI company assigned the right to receive loan and interest to another BVI company. And in 2012, the second BVI company assigned the right to receive loan and interest to the company which was registered in the Netherlands, and we all know that Netherlands is a country who has beneficial tax regimes and many agreements on the avoidance of double taxation, including with Georgia too. So the tax authorities consider these transactions to be evasion, and they tax the transaction at their full amount. The case came to the consideration of the Supreme Court, which applied to article from tax code saying that in order to determine the tax liability, tax authority has the right not to take into account the business transactions of no substantial economic impact, and to change the classification of a business transaction based on its form and substance if the form of the transaction does not correspond with its subject. Therefore, taking this norm into consideration, the Supreme Court came to the conclusion that although the cassation claim, which was tax agent, legal entity, legal person, was unable to provide the grounded claim and did not uphold this cassation claim. So, as we can see, main issues which might arise in case of double taxation are interest-related cases, taxation of interest out of loan agreements. However, there may be some other issues which might also emerge from this relationship. So thank you very much for your attention. It will be, I will be glad to answer your questions. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, ძალიან საინტერესო ხსენებისათვის. ახლა კი მე მინდა სიტყვა გადავცე ქალბატონ კარენ ვონგს. ქალბატონო კარენ, გთხოვთ. It gives me great pleasure to share with you the business environment of Hong Kong. So can I trouble the Secretariat to help me to share the screen?
So I'm going to share how Hong Kong's unique strengths that make this city truly leading international and financial hub, and how Hong Kong can act as a gateway to the Greater Bay Area for doing international business. Okay. Why Hong Kong? You should consider Hong Kong, this city, because in addition to our cultural familiarity, and we have a shared dialect with the mainland China. In addition to that, Hong Kong also enjoys a terrific geographical advantage, and we are well equipped with some world-class financial, and as well as we have international legal system with a diverse talent pool. And it allows Hong Kong to serve as a two-gateway connecting Greater China and international markets. Professor just now asked what kind of legal system does Hong Kong have. If I may quickly reply, we have basically adopted a common law system in Hong Kong. So that is a special feature about Hong Kong in the one country, two system. Okay, so moving on. We have a well-established legal system firmly based on the rule of law and independent judiciary. Under the principle of one country, two systems, Hong Kong enjoys the unique dual advantages of being part of China with our own economic, social, and legal systems that remains unchanged for 50 years after the handover in 1997. Basic law is the Hong Kong's constitutional document giving effect to the one country, two systems policy. Under the basic law, Hong Kong enjoys a high degree of autonomy. And Hong Kong's legal system is based on common law as entrenched in the basic law. And being the only common law jurisdiction within China, the trusted legal system of Hong Kong has always been a cornerstone of our success. Hong Kong's judiciary is also well respected globally for the independence, quality, and transparency. For instance, the 2021 Rule of Law Index World Justice Project, Hong Kong ranked 19th across the 139 jurisdictions, manifesting Hong Kong's perseverance in safeguarding the rule of law. Likewise, according to the Global Competitiveness Report 2019, published by the World Economic Forum, Hong Kong ranked the 8th and number 2 in Asia for judicial independence. So we can move on to the next slide. As our president, Mr. C.M. Chen, introduced to you all, we have a vibrant economy and robust legal system. Hong Kong's open door policy has attracted a pool of legal talents with diverse legal expertise. And since 1971, many law firms have been setting up offices in Hong Kong. Foreign lawyers were also permitted to operate in the territory since 1995. Registered foreign lawyers can practice the law of the jurisdiction in which he or she is qualified by receiving employment. Foreign lawyers can also become a solicitor in Hong Kong by taking the Overseas Lawyers Qualification Examination. Since the end, as at the end of February 2022, there are around 11,000 Hong Kong practicing solicitors, and we have 941 local law firms. We also have around 1,500 foreign lawyers from 34 different jurisdictions and 84 foreign law firms in Hong Kong. Being equipped with top quality legal and international legal capability, Hong Kong lawyers are able to provide one-stop legal services to meet different clients' needs for different kinds of legal services, such as fundraising, finance, securities, international trade, cross-border jurisdictions, intellectual property law, maritime law, etc. So now let's move on to Hong Kong's trade policy. Under Article 13 of the Basic Law stipulates that Central People's Government is responsible for foreign affairs relating to Hong Kong Special Administrative Region, but it also authorizes us to conduct relevant external affairs in accordance with the Basic Law. The handling of external affairs of Hong Kong is elaborated upon in other Basic Law provisions in various chapters, in particular Chapter 8 of the Basic Law. Article 151 provides that the Hong Kong Special Administrative Region may on its own, using the name Hong Kong China, maintain and develop relations and implement agreements with foreign states and regions and relevant international organizations in the appropriate fields,
including economic, trade, financial, and monetary. Similarly, under Article 152, Hong Kong may, using the name Hong Kong, China, participate in international organizations and conferences that are not limited to states. So moving on, this Article 152 also provides that representatives of the government of the Hong Kong SAR can participate in international organizations or conferences in appropriate fields, and affecting the region as members of delegations of the People's Republic of China. The Central People's Government shall take steps to ensure that Hong Kong shall take the necessary steps and to ensure that we retain our status in appropriate capacity in the international organizations which China is a member. There are other provisions of the Basic Law, apart from those referred to above, that have a bearing on Hong Kong SAR's external affairs. For example, Article 116 confirms Hong Kong SAR status as a separate customs territory and provides for its participation in a general agreement on tariffs and trade, now is the World Trade Organization, and other international trade agreements. Article 96 also provides that HKSAR shall make arrangements with foreign states for cooperation in legal and judicial matters. Under Article 133, the negotiation and conclusion of air service agreements are also being dealt with. Moving on, in Hong Kong, business and individuals enjoy one of the most tax-friendly tax systems in the world. In Hong Kong, there are only 3 kinds of direct taxes imposed, and there are generous allowances and deductions which can reduce one's taxable amount. For example, profits tax for the first 2 million of profits of corporations is just 8.25%. Profits above that amount will be subject to the tax rate of 16.5%. For unincorporated business, that is partnerships and sole proprietorships, like law firms can also operate under this kind of model. The 2-tier tax rates will correspondingly be set at 7.5% and 15%. The second type is salaries tax. We have a standard rate of 15%. And property tax, we have a rate of 15%. In front of you are taxes which Hong Kong does not impose. These include sales tax or VAT, withholding tax, capital gains tax, tax on dividends, and estate duty or estate tax. These are taxes that Hong Kong do not impose. Another benefit of setting up business in Hong Kong is free trade policy. The city's free port status and easy custom procedures make it easier for business and companies to operate. Also, Hong Kong does not maintain barriers on trade. No tariff is charged on import or export of goods. Licensing is required for import and export of some goods so as to meet public health, safety, or internal security needs. The licensing procedures are as simplified as possible in these cases. Moving on, Hong Kong actively supports and promotes a free, open, and stable multilateral trading system. The WTO, established in 1995, succeeded the GATT. Hong Kong is a founding member of the WTO and has been participating actively in its activities. Hong Kong has continued its separate membership after return of sovereignty in 1997, using the name Hong Kong, China. The 18 Hong Kong economic and trade offices set up by the Hong Kong government and mainland China and overseas assist in promoting economic ties and exchanges with Belt and Road countries. The newly opened Economic and Trade Office in Bangkok further strengthens Hong Kong's economic and trade relations with ASEAN for more new business opportunities. Hong Kong has been actively seeking to expand its FTA network in order to secure favorable conditions for Hong Kong's goods and services to enter the mainland market and international markets. So just as our President, Mr. CM Chen, pointed out, Hong Kong has signed a free trade agreement with a number of countries, and we signed the FTA with Georgia in the year 2018. Moving on,
Georgia is one of the Hong Kong's important trading partners in the Caucasus. Hong Kong and Georgia commenced FTA negotiations back in 2016. The negotiations concluded in 2017 and was signed in June 2018, and subsequently entered into force on 13th of February 2019, giving Hong Kong exporters and service providers the legal certainty of favorable treatment and market access to Georgia. The FTA is comprehensive in scope, encompassing trading goods, trade-in services, investment, dispute settlement mechanism, and other related areas. This is the first FTA between Hong Kong and a country in the Caucasus. With Georgia being a gateway to the Caucasus, the FTA provides a platform for both parties to take their bilateral economic and trade relations to a new level, while offering ample opportunities for Hong Kong businessmen to tap the business opportunities in the Georgian market and the Caucasus covered under the Belt and Road Initiative. If I may cover some of the key features of the FTA between Hong Kong and Georgia. On trading goods, Georgia will eliminate import tariffs on 96.6% of its tariff lines for Hong Kong's originating products upon the entry into force of the FTA. On trade-in services, the FTA opens the doors of market for sectors where Hong Kong has traditional strength or has potential for further development. Sectors standing to benefit include financial services, telecommunication services, various other business services, wholesale and retailing, arbitration, audiovisual services, construction, engineering, environmental, and other transport services, as well as printing and publishing services. On investment in non-service sectors, Georgia will accord Hong Kong investors with treatment and other safeguards that are no less favorable than those enjoyed by local investors. This will certainly enhance investors' confidence and facilitate two-way investment flows between Hong Kong and Georgia. The expansion of our FTA network into the Eurasia region will further strengthen Hong Kong's role as an international trade, commercial and financial hub, and a gateway between mainland and our overseas trading partners. Now, moving on, let me share with you the unique advantages of Hong Kong on opening new markets and capitalizing the opportunities arising from various national initiatives. The Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA, is the first free trade agreement signed between Mainland and Hong Kong in 2003 and has come into operation since 2004. It adopts a building block approach, and the two sides have been working closely along the years to introduce further liberalization measures continually. It covers four broad areas: trading goods, trade-in services, investment, and economic and technical cooperation. The CEPA opens up huge markets for Hong Kong goods and services, greatly enhancing the already close economic cooperation and integration between Mainland and Hong Kong. CEPA is a win-win agreement, bringing new business opportunities to the Mainland, Hong Kong, and all foreign investors. And for Hong Kong, CEPA provides a window of opportunity for Hong Kong businesses to gain greater access to the Mainland market. Foreign investors are also welcome to establish businesses in Hong Kong to leverage on the CEPA benefits and to join hands to grasp the vast opportunities of the Mainland market. And certainly, if I may also add, that CEPA benefits the Mainland as Hong Kong serves as a perfect springboard for Mainland enterprises to reach out to the global market and accelerate Mainland's integration into the world economy. Now, on this slide, we can also see that CEPA covers a wide range of legal services, including the mode of operation of law firms, geographical restrictions, scope of practice, and capital requirements. On the mode of operation of law firms, we can refer this as instances like a non-partnership association or association in the form of partnership or representative offices in the Mainland. In terms of
law practicing individual lawyers requirements and restrictions regarding practicing in mainland and the Greater Bay Area, and also being employed by mainland law firms, and the scope of practices are also covered. Moving on, we now look at the Belt and Road Initiative. This initiative was launched by the Chinese government in 2013. It aims to promote economic cooperation among more than 65 countries and regions along the Belt and Road route. Now, the initiative embraces all countries anywhere that subscribe to the 5 principles of connectivity espoused under the initiative. Since 2017, the Law Society has been organizing an international Belt and Road conference in Hong Kong dedicated to exploring opportunities and discussing solutions to challenges brought about by the initiative for the legal profession. Riding on the first Belt and Road conference in May 2017 in Hong Kong, the Law Society initiated a Hong Kong Manifesto, which was signed by 39 law associations, including Hong Kong, along the Belt and Road, pledging to promote synergy, strategic partnership, and collaboration, and to promote model law on business and trade among the signing members. During the second Belt and Road Conference in September 2018 in Hong Kong, the Law Society also took the opportunity to sign the Law Tech Alliance with 34 law associations from 17 jurisdictions, and Hong Kong is certainly one of them, along the Belt and Road, which shared the common goal of ensuring that the profession would take advantage of legal tech in an ethical, professional, and responsible manner, and promoting a shared ethical AI net framework for lawyers from the Belt and Road region. Now, the fourth Belt and Road Conference was held in November last year in hybrid format with tremendous success, attracting over 670 participants from 24 jurisdictions. The theme was Global Recovery and Harmony through the Belt and Road Initiative. The conference explored how the initiative speeds up worldwide collaboration and revival in light of unprecedented challenges happening around the world in recent years. In addition to the Belt and Road Initiative, a major development of the legal service market is the Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area, the GBA, as we always refer. Comprising 9 mainland China cities, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, as well as Hong Kong and Special Administrative and Macau Special Administrative Region. The GBA is a collaborative initiative aiming at reform and opening up initiatives initiated by the central government first in 2017. With a GDP of US $1.67 trillion at the end of 2020, the region is well positioned to play a leading role in advanced manufacturing, technology, innovation, transport, trade, and finance as well. The significant growth of the GBA has created enormous opportunities for professional talents, especially the legal practitioners. As you will see from this table, more than 68 million population and over 68,000 lawyers in the GBA. This is a vast market with huge potential business opportunities. Under the development of the Belt and Road Initiative and the GBA, there has been a growing amount of commercial and investment activities between Hong Kong and mainland China involving various cross-border disputes. Moving on, being the most open and international city in GBA, Hong Kong is known for its status as international financial, transportation, trade centers, and aviation hub, as well as its renowned professional services. Hong Kong's unique advantages is well known by the central government, as Hong Kong has first been recognized as a center for international legal and dispute resolution services in Asia-Pacific region. In the outline development plan for GBA, and its status was further reinforced under the dual circulation of the National 14th Five-Year Plan. This positioning allows Hong Kong to leverage on its experience and expertise in dispute resolution and the legal profession to handle disputes and address the demand for high-quality legal services in the GBA.
So since the signing of the GBA Framework Agreement in 2017, the Law Society has been actively reaching out to lawyers associations in the GBA and organizing events to explore new opportunities for the legal sector. On top of visits to the 9 cities in the GBA in 2018, the Law Society has also stepped up communication with our counterparts in the GBA under a joint meeting mechanism, where the Law Society, Dongguan Lawyers Association, and Macau Lawyers Association take turns in hosting meetings to foster professional exchanges. We are pleased that as of now, 9 joint meetings have already been conducted since its launch in 2018. And despite the pandemic, we have still organized and participated in 20 GBA-related events in last year. So for years, the Law Society has advocated for the implementation of a special qualifying examination for Hong Kong lawyers to gain qualification to practice as mainland lawyers, a mechanism which is similar to the Overseas Lawyer Qualification Examination for overseas lawyers to gain admission as Hong Kong solicitors. The years of lobbying by the Law Society came to fruition. An important breakthrough took place in the year 2020 was the implementation of pilot measures for Hong Kong legal practitioners to obtain mainland practice qualifications by passing a special examination, which is called the GBA Legal Professional Examination. Eligible Hong Kong and Macau legal practitioners with 5 years or above qualification experience, PQE, upon passing this examination, will be qualified to deal with certain civil and commercial legal matters, including litigation and non-litigation matters in the 9 mainland cities of GBA. So this has made Hong Kong one of the reasons why we can perform our function as a gateway even better. The inaugural exam was held last year, and we have more than 650 legal practitioners sitting for the examination enrolled. In response to the pandemic, we have new examination venues in addition to those in Shenzhen and Zhuhai, and it is expected that more Hong Kong candidates will sit for the examination. And after passing the exam, there will also be practical training courses, and thereby further equipping Hong Kong lawyers in the ability to practice PRC law in the Greater Bay Area. The second exam will take place in June 2022 in Shenzhen, and this will certainly add more to this team of GBA lawyers who can both practice Hong Kong law as well as the PRC law in the Greater Bay Area. So if I may also add that this examination not just provides practical experience for Hong Kong's legal sector, but it also provides clients in the Bay Area, Hong Kong and mainland better legal services and safeguards. And it further enhances has laid a foundation and cooperation channel for deepening the exchanges between the legal sectors of both places. And with a spirit to strengthen economic linkages and to enhance trade and investment related activities, as well as to contribute minimizing development gap among the parties, the RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, was signed in 2020 by 15 countries. Entering into force in 2020, the RCEP agreement is the world's largest free trade agreement. And according to the data by the World Bank, the agreement would cover 2.3 billion people and contributing to $25.8 trillion and account for US dollars 12.7 trillion, over a quarter of global trade in goods and services. Although Hong Kong is yet to enter this RCEP, its impact will become more and more significant as more mainland companies will seize the opportunity to set up trading subsidiaries in Hong Kong in order to make use of Hong Kong's low tax environment, common law system, and the lack of restrictions on the funds flowing out of Hong Kong. In light of the importance of this RCEP to Hong Kong and to better prepare members of the legal profession for it, the Law Society has also formed a committee on RCEP earlier last year to study the initiative and monitor the latest developments. And with the strong support from the Chinese central government, I believe that the RCEP would bring huge business opportunities to Hong Kong and countries around the world. So before I conclude,
let me say that with the abundance of Hong Kong's multi-jurisdictional legal talents, international connections, experience and expertise in handling cross-border transactions, I am confident that Hong Kong is well placed to tap into the vast business opportunities brought by the ongoing initiatives, such as the National 14th Five-Year Plan, the Belt and Road Initiative, the GBA development, and the Law Tech development, and many other more. So now I will pass the time to my fellow council member, Tom Fu, and on more about Hong Kong's role and unique features. So thank you very much. And if I recall, the way to say is Madloba in Georgian. So thank you very much. This is Karine Wong from Hong Kong Law Society. Thank you. მადლობა ასევე ქალბატონო ვონგ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოხსენება, განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისათვის, დარწმუნებული ვარ ასევე თქვენი ქართველი კოლეგებისათვის. მადლობა რომ გაგვაცანით სამართლებრივი სისტემა, ასევე მიმოიხილეთ სავაჭრო პოლიტიკის თავისებურებები. ახლა კი როგორც თქვენ ბრძანეთ, მინდა სიტყვა გადავცე ჰონგ-კონგის ადვოკატთა ასოციაციის საბჭოს წევრს, ადვოკატს ტომ. Thank you. First of all, thank you everyone for taking the time to participate in this webinar. And I also thank the Georgian Bar Association for offering us this opportunity to speak to your members. Now, Secretary, can you please pull out the slide, the PPTs? Thank you. Yes, the topic I'm going to cover today is Hong Kong as an international arbitration center. Can you please turn to the next slide, please? Thank you. So why Hong Kong? Now, there are a number of prominent and competing arbitration centers in the region, such as Singapore, Beijing, and Shanghai. All these are very well established and very experienced arbitration centers. So what sets Hong Kong apart from the rest of them and make Hong Kong the preferred choice of arbitration center? Now, we're going to look into that today by considering the key features of arbitration in Hong Kong. Now, first of all, the legislative framework of arbitration in Hong Kong is based on the Insutra Model Law. The key legislation in Hong Kong on arbitration is the Arbitration Ordinance. The Arbitration Ordinance reflects those basic principles of arbitration and also the general framework for arbitration proceedings as provided by the Model Law. Now, why is it so important that Hong Kong premise its arbitration regime on the Model Law? Now, the reality is that the Model Law has been widely used in international business community over many years. So the business communities are familiar with the Model Law. They know how it works. And there are also many case law concerning the Model Law, which would have the benefit of giving certainty on how procedural issues should be ruled in an arbitration. And there are also a lot of legal literature concerning the Model Law, which would provide very useful guidance to parties on how arbitration proceedings should be conducted. Besides using the Model Law, Hong Kong is also an independent and neutral forum. Hong Kong upholds the rule of law through its common law legal system, which is overseen or supervised by an independent judiciary comprising both the local and also international judges. These judges are independent, professional, and efficient. Parties are also free to choose lawyers and arbitrators from anywhere in the world without restriction. In terms of the Hong Kong courts, they are pro-arbitration, and they take a hands-off approach with respect to arbitration. The arbitration law in Hong Kong expressly provides that the court should not intervene in arbitration proceedings
except in very limited circumstances, such as, for example, the court may intervene in terms of when there's a challenge over the appointment of an arbitrator. It is only in those very limited circumstances like that the court will intervene. Next slide, please. Now, in terms of enforcement, the New York Convention is applicable to Hong Kong, and therefore Hong Kong arbitration awards can be enforced in more than 150 jurisdictions through the New York Convention. Then Hong Kong has also entered into a series of mutual enforcement agreements with various jurisdictions, including mainland China and Macau. And Hong Kong arbitration awards can be enforced in these jurisdictions. Now, in terms of interim measures, one unique feature of Hong Kong arbitration is that the parties in a Hong Kong arbitration, they may apply directly to the courts in mainland China for interim order, for example, to preserve assets from being dissipated or transferred, for an interim order to preserve evidence from being destroyed, and also for an injunction order requiring a party to take specific action or prohibiting a party from taking a specific action. All these are available to parties in a Hong Kong arbitration, and the parties may apply to the mainland Chinese courts for these interim orders before the final arbitration award is issued, or even before the arbitration proceedings have been formally issued. And Hong Kong is the only jurisdiction outside mainland China where the parties to an arbitration may apply directly to the Chinese courts for these interim orders. This is a very unique feature of Hong Kong arbitration, which is particularly useful, especially for parties who are doing the business with Chinese entities. Next slide, please. Finally, on third-party funding. Now, third-party funding is essentially where a third party who is not involved in an arbitration provides funding to a party to an arbitration in exchange for an agreed return. The funding would typically cover legal fees and expenses incurred in an arbitration. Third-party funding is available in Hong Kong. There are a number of well-established international third-party funder operating in the Hong Kong market, providing funding to suitable cases. Next slide, please. Yes, this concludes my presentation, and thank you for your time. And please feel free to raise any questions. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მოხსენებისათვის. ახლა კი ჩვენი დღის წესრიგი ითვალისწინებს პანელური დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის რეჟიმს და მე მინდა მოვიწვიო ვიცე-პრეზიდენტი ამირალ ნასირი და ბატონი გიორგი ჭეხანი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დირექტორი. აქვე ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოიწეროთ თქვენი კითხვა, რომელსაც აუცილებლად გავარჯიშოთ. მადლობა. Thank you, Georgi. Thank you, Tamta. I think I'm very pleased to hear that we've got a very interesting international jurisprudence to look at. What I'd like to ask Mr. Irakli especially is what are the provisions for exemption for businesses? How do the courts look at it? Do they look at it in a very strict manner, or they look at it in a liberal manner? Exemption, what do you mean under exemption? Tax exemption, or? I mean, when you look, you gave us a very good example of the effect of a particular statute and how the court interpreted it. And it looked at, for instance, the loan agreement, and it considered whether a loan agreement was within the terms of a loan agreement, or yes. As I see the situation in the first case, when there was a clear agreement between the countries on tax
double taxation avoidance, and it was clear that another party paid in his country the taxes. Then the court was liberal. They upheld the international obligation of the country. In another case, the factual circumstances was very, how to say, suspicious. One British Virgin Island company assigned the rights to another British Virgin Island company, and after a couple of years, they assigned it to Dutch company. So it was clear that something was not that clear in that situation. So, and actually, the tax code provides for some opportunities of the tax inspection to interpret certain regulations in its favor. So in that case, the court was very strict. So everything depends on factual situations, whether or not it allows the court to go deeper and allow court to make conclusions according to international obligations. Mr. Georgi, do you want to ask a question? Yes, thank you. Of the Hong I will ask the question based on the questions we received from our colleagues, and Mrs. Wong or Mr. Fu can decide who answers the question. And afterwards, I can see that two of the participants have the hands raised. If the Secretariat can inform us whether or not they can ask the questions directly or they should write in the chat. These are the Jan Se and Sophia Mak. Before they come in with the questions coming from our colleagues are the following. First, what is the most common legal form of organization in Hong Kong? And what makes this particular organizational form the most popular than the others? And if there are any additional benefits for the certain organizational forms according to the law rather than the other organizational forms. Okay. Thank you. So if I may give it a go first and see Tom, if I have missed out anything, then Tom can certainly also share it as well. So I would say the most common form of organization, or in Hong Kong, we say a company, we would say it's the kind of limited by shares. We have this kind of company as opposed to sole proprietorship or partnership. And because this kind of organization or this kind of company, this form of company enables the limitation of legal liability in the case there is a problem. Because for sole proprietorships and partnerships, that is more convenient in terms of setting up, or it's more flexible in terms of operation. However, it brings upon a personal liability on the owner of the business. So unless there are specific rules which prohibit this kind of limited by shares or limited company, I would say the most common legal form for a usual business is usually a form of a limited company. However, there are certain professions, like for law firms, we have to operate either by way of sole proprietorship or in partnership. So we would say that makes us more attentive to our professional duties and liabilities, because it brings upon us the duty or the liability upon ourselves. So if I may preliminary respond here. Yes, just to supplement what Karen has just said, yes, I agree that the most common form of business entity is company limited. The most unique feature of that is that the company itself is a separate legal entity. It's a separate legal entity. So the liability would be shielded off from the directors and shareholders, and the directors and shareholders will only assume personal liability in very limited circumstances. Thank you. Thank you. I will follow up with another question before Jans and Sophia Mak can somehow join us. I'm not sure how. My question would be related to
work permits and work visas related to business relationships and business activities in Georgia as well. If Mr. Adeishvili can briefly review this issue, as well as in Hong Kong, for our Georgian colleagues, if we can briefly review how are this issue regulated in both areas. Okay, I have a small presentation. I will present it through sharing my screen. I will try to be as brief as possible, as brief as possible. So, well, in Georgia, working visas and entry-related issues are basically based on the same principles as it is everywhere in the world. So these principles are reciprocity, family unity, non-discrimination, non-removal, the best interest of the children, etc. Of course, a person who wants to enter Georgia, they need to have a valid travel document and obtain a permit to stay in Georgia. The permit to Georgia, the grounds for entry and stay in Georgia are with a residence permit and other grounds. There are the same types of visa like everywhere: diplomatic, special, ordinary, immigration, transit. And this is a list of countries, the citizens of which can enter Georgia and stay there for 1 full year without visa. You can see most of European Union countries, many Asian countries, and there are some exceptions, of course, but as a tourism-oriented country, Georgia is very liberal in this field. So the citizens of these countries, they can enter with diplomatic and service passports without visa. There are a number of types of residence permit, work residence permit, which is the subject of our current discussion. And I will focus on that. And I would like to especially mention one more type of residence permit, which is especially issued to the victims of the crime of human trafficking. So this is a very peculiar issue, and Georgia is very strict in this regard. And if there are victims of this crime, the Georgia offers some international protection. So the work residence permit is issued to a line for entrepreneurial or labor purposes in Georgia. They should submit application to Public Service Department agency, a document evidencing entrepreneurial activity, or a certificate providing their labor relationship, and also a document which proves that their income or their salary will be more than a 5-fold amount of the average consumer subsistence minimum defined in Georgia, as well as the employees in turnover per each alien applying for work residence permit should not be less than 50,000. There is exception to this rule for educational and medical institutions. This turnover in those cases is reduced to 35,000 per alien applying for work residence permit. And this work residence permit for the first time may be issued from 6 months to 1 year. In order to obtain this permit, the alien should apply to Public Service Development Agency himself, herself, or through authorized representatives. It may be done electronically as well. The maximum period for obtaining an answer from the agency is 30 days, which may be reduced in certain cases. So then our alien needs an application, a copy of a alien's travel document, a copy of document evidencing that he is lawful in Georgia, a document evidencing his labor or entrepreneurial activity in Georgia. In some cases, bank account will appropriate money in that account may also be sufficient. It also needs a financial documents of employee proving the turnover of the employee. It needs also a photo and the receipt evidencing payment of the service fee. Of course, there are some grounds for denying the issuance of Georgia residence permit.
work residence permit. These are the decision of authorized body about advisability of this or that person's residency in Georgia with regard to state security and public safety, if the grounds for which an alien obtained the right to stay in Georgia no longer exist, if a person committed a crime against peace or humanity, and many other grounds. I just wanted to present two cases here also just to depict the situation very briefly. This is a case which concerns the citizen of Belarus who was refused to grant a work residence permit. She appealed the decision of Public Service Development Agency, and this denial is an administrative act. So it is appealed according to administrative procedural rules. We have a special administrative procedural code, which is quite different from civil procedural code. So he appealed this decision, and the court found out, so the refusal of the state bodies was based on the fact that he was not carrying entrepreneurial activity at the moment of issuing an administrative act. The court underlined that the legal person, which was established by citizen of Belarus, was found on February 7, while the application to obtain work residence permit was filed on February 8. So in a couple of days, entrepreneurial activity might not be carried out, and it was essential that the natural persons should physically be present in the territory of Georgia for entrepreneurial activity. Therefore, the court noted that Public Service Development Agency could not indicate any ground set by law for denial of granting this work residence permit. Therefore, it abolished this case and ordered Public Service Development Agency to issue a new administrative act. Another case concerns the citizens of Iran who already had a work residence permit in Georgia, and he applied for prolongation, but his application was denied. He also appealed to court for administrative procedure and requested to abolish the act and order the agency to issue a new act granting him residence permit. The court found that the only document for denial was information from counterintelligence department saying that it was unreasonable for this person to grant him a work permit. And now it was interesting that court noted that discretional authority of administrative body was not unlimited, and administrative body had to take into consideration the factual circumstances of the case, the proportionality of public and private interests, and to adopt a decision based on this ground. The court further underlined that together with obtaining information from counterintelligence department, it was necessary that the agency obtain additional information itself. Therefore, in the present case, it was essential to exclude other factual circumstances except of the letter from counterintelligence department. Therefore, this opinion of the court became the ground to declare the disputable administrative act null and void without resolving the dispute, and to assign the administrative body to issue a new act after investigation and evaluation of all the circumstances. So this is briefly the entry and work residence permit issue. So it will be my honor to answer your questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Adeshwili, for a detailed overview. If Mr. Wong, Mrs. Wong, Mr. Fu, or Mr. Nasir could briefly overview the same issue, how it's regulated in Hong Kong, it will be very useful for Georgian participants. I can take that if you want. The immigration rules in Hong Kong, if you're applying for a visa, you have to apply to the immigration department. Actually, if you can start a business and you can get the business registration within a day, you can, of course, if you want to come to Hong Kong, then you can come to Hong Kong and obtain a visa, and visas given according to different countries. So certain countries, like if you come from England, you automatically get a visa for
3 months or 6 months, as is for US and other countries as well. In other countries, they're restricted. Of course, if you want to come here to do business, you can come here to do temporary business, but if you come here to do business, then you have to apply for a visa and up to the immigration department, which will then determine the need for you to come to Hong Kong to do business. If you're coming to invest, then of course there's certain investment criteria that have to be filled. But if you're not going to live here, then you can come here for temporary purposes. Inform the immigration department. If you have to employ a person, then of course you have to look locally to see if there are any persons, and you have to advertise that can do the work. And if they can't, then of course you can employ a person from overseas. One of the reasons could be that there are no persons who can speak Georgian in Hong Kong to do that particular work, and the immigration department would then look at it favorably. All the other conditions that Mr. Irakli identified with relation to Georgia also apply to Hong Kong in general, but not so specifically. I haven't got any specific cases, but we have a lot of foreign lawyers in Hong Kong, and when they apply, if you're applying as a Georgian lawyer applying to a Hong Kong firm, you can be a lawyer admitted in Georgia. You can apply to become a lawyer practicing Georgian law within a Hong Kong firm, and in doing that, the firm will make an application to the immigration department, and the law society, providing you're applying as a lawyer, will then give a letter to the immigration department confirming that this person is to be employed as a foreign lawyer, and the immigration department then gives it good consideration and usually approves that. And that might be of useful use to lawyers wishing to come to Hong Kong, practice law of Georgia. You can do it easily by simply joining a firm that provides, of course you can set up a law firm yourself, but if you're going to come to Hong Kong, you can come to Hong Kong and practice in Hong Kong and get a visa to do that. Business people, as I've already covered that. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Nasir. I still see 3 of the participants raise their hands. Just for their information, I was informed from the Secretariat that they can post their questions in the chat, and then we can read out it to the panel participants for the answers. So please send your questions in the chat. Before this is done, some of the Georgian participants are interested in the issue related to piercing the corporate veil, how it is regulated in Hong Kong, whether or not it is regulated by law or it is based on the court practice, and if so, if there is any important court practice related to piercing the corporate veil. If you can briefly review this issue. Karina, yeah. Yeah, maybe I can share some of my information on this point. Piercing corporate veil is basically a common law concept. It's basically set in certain situations. The person cannot hide behind the corporate entity and escape liability. That's basically the concept of piercing corporate veil. But there are instances imposed by statute, which expressly provides a scenario. Say, for example, an employer cannot evade the liability of paying wages or salary just because he has set up a company and employed this person. So when the company does not have enough money to pay salary, then the owner cannot deliberately avoid this liability just simply by saying he just have a company employing that person by the company. So in certain situations, there are statutory provisions lifting the corporate veil. But there are other instances which we can rely on the common law concept to argue and persuade the court to lift the corporate veil. So that's part of the
system in Hong Kong where we do have the statutory as well as common law in place together. Yeah, I hope that provides a starting point for our discussion. Georgia, one thing you may wish to note is that we have judges from other common law jurisdictions sitting in our Court of Final Appeal. So we may have them from Australia, from England. They actually sit in the Court of Final Appeal, give judgments. And because as Ms. Wong has said, we based on common law. If I know in Australia, you may know, they have very strict provisions on and also liberal cases which allow the piercing of the corporate veil. Ours is quite strict. We don't really pierce it as for the reasons already set out. But if you get a jurisdiction where the courts have allowed on a common law basis the piercing of the corporate veil, then the lawyers here can rely on those authorities, and those authorities would be persuasive before the courts. So that's the beauty of our Hong Kong system. You can go and take English law, Australian law, judgment in order to argue a point, and it would be persuasive. Thank you. It is clear. I think Mr. Adeshwili has one question. Irakli? Okay, just briefly, you touched upon this issue briefly in the previous answer, but which jurisdiction is predominantly chosen by parties to commercial agreement as a governing law in Hong Kong? In Hong Kong or arbitration? In Hong Kong, of course, it's Hong Kong law. Hong Kong law. Arbitration, Tom? Yes, perhaps if I may, just to share experience on that front. In terms of the choice of governing law, obviously, it's the parties will most likely choose the law that has the closest connection with the underlying business activities, the deal. What is it about? If it's about a Hong Kong business, most likely the parties will choose Hong Kong law. But as you know, given the effectiveness of operations of companies in terms of setting up and all these tax advantages that Hong Kong has, sometimes when businessmen, when they set up corporations in Hong Kong, the underlying business may not be in Hong Kong. It may well be in mainland China. So in those circumstances, the parties may well choose mainland Chinese law as the governing law. So it all depends on where exactly are the subject activities. Thank you. I really didn't want to leave our participants unattended and unanswered their questions, but I don't see questions incoming, and they don't have this opportunity to come into this into the panel. So therefore I will raise the final question from the Georgian participants. It is related to procedures in terms of obtaining the license of lawyer to practice the law in Hong Kong. Like for the Georgian lawyer, for example, what are the steps and the procedures to obtain the license to practice law in Hong Kong? Well, if you're a Georgian lawyer and you have less than 2 years experience, then you can apply to the firm that wishes to employ you, but they must have somebody who is more than 2 years experience in that jurisdiction who can supervise you. If of course you're have more than 2 years experience in Georgia as a lawyer, then your firm will make the application. This is assuming the lawyer wants to join a Hong Kong firm. The firm will make the application for you, will then set out your academic credentials, your history of experience of work in Georgia or relating Georgian law,
and it would also make an application for visa. And the Law Society's Consents Committee will then consider the experience of the person, the admission. We may write to the Georgian bar for confirmation, and I'm not sure if you have the same system as Russia, where Russia only, and Kazakhstan, only the prosecutors have an association. But I think in yours you have the Georgian bar, so we'd write to the Georgian bar to seek confirmation of admission, etc. And once that's been approved, then the permission is given, consent is been given, and the local firm can then employ the Georgian lawyer to War of Georgia. There are, of course, fees to be paid, etc. And there's a check. If I may. So there would not be such a requirement as passing the bar exam, some type of bar exam for the, let's say, Georgian lawyer to be able to practice. As I understand, it's just sufficient to submit the 2 years experience and for you to obtain the confirmation from the Georgian Bar Association. So they do not have to sit for any type of bar exams in addition to in Hong Kong. To practice Georgian law, no. All they have to do is have been admitted as a Georgian lawyer in Georgia. If they're not 2 years, they can be under the supervision of another Georgian lawyer in the firm. If they're more than 2 years, they can seek admission themselves. They will then become registered foreign lawyers in Hong Kong, and we have over 1,500 registered foreign lawyers in Hong Kong from different jurisdictions who do the same. And you can then, within the Hong Kong law firm, you also get insurance within the Hong Kong law firm, and you can then practice the law of Georgia without any further exam. Now, if you want to become a Hong Kong lawyer, after having stayed in Hong Kong for a number of years and got experience, you can take the Hong Kong law examination. Doesn't matter whether you're civil law or a common law country. If you're from a civil law jurisdiction, you just have to take one more exam. If you pass that, then you can be a Hong Kong lawyer and practice Hong Kong law as well as Georgian law system. Karin, you were going to say something. No, I was just about to add to what you have shared just now. Because in the Law Society, we have a committee, the Overseas Lawyers Qualification Examination Committee, overseeing this examination, which will be held yearly to cater for the wish of overseas lawyers who practice overseas jurisdiction. In overseas jurisdiction, they have the expertise in overseas law, but they want also to practice Hong Kong law. They can take the examination in Hong Kong under the OLQE, the Overseas Lawyers Qualification Examination, and then they can be just what Amrali has said, become sort of like duly qualified, and they can practice both Hong Kong law and Georgian law in Hong Kong. Yeah. But I would say from a practical point of view, if a Georgian lawyer wants to come to Hong Kong and practice Georgian law, of course, we welcome, because we do have a number of jurisdictions, lawyers coming to Hong Kong to practice. But from the firm's perspective, Amrali has pointed out that there is a little bit of a professional indemnity cost implications, but that is not a very big sum. So I think if a Georgian lawyer wants to come to practice in Hong Kong, I think there are firms who will be willing to consider. Thank you. Thank you. If Tamta and the Secretariat of the Law Society of Hong Kong can confirm that there is no more incoming questions, I would take a permission from Mr. Nasir so that we can conclude the event. Please. We did exceed the time, so I think there are no more questions. Okay. So thank you a lot, Mr. Nasir, Mr. Fu, Mrs. Wong, for joining us today for this very important webinar. Actually, after signing the Memorandum of Understanding with the Law Society of Hong Kong, this is a second joint event, which is a good sign that our cooperation is becoming closer. And we do hope and expect many other events in upcoming months and years in cooperation with the Law Society of Hong Kong. Again, on behalf of Georgian lawyers and Georgian Bar Association,
Many thanks to the Law Society of Hong Kong, to its secretariat, to organizational committee of this event for the conference and the webinar to happen. And of course, many thanks to our interpreter, without whom our event would not be possible to comprehend. Thanks a lot. And Mr. Nasir, now the floor is yours. Thank you very much, Gerki. I would simply keep it very short by saying Georgia and Hong Kong have one common feature, which is we are both super connectors. We both connect the East to the West. And in that similarity, I think we can find a lot of commonality of our systems, albeit we are a common law system and civil law system. And with that in mind, I'd like to thank you, all of you, for attending, and I hope that we can continue with other interesting talks, perhaps on technology, and pleasant evening or pleasant day wherever you are. Thank you very much.